ഹായ്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ. അത്തരം മോഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ആദ്യം വരുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി. അതായത് ഒരു മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് റോളിംഗ് വീൽ. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ജനറൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവും, റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരം മൂവ്മെന്റ്സ്, അത്തരം ജനറൽ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തിയറാണ് ചാൾസ് തിയറം. Charles theorem says that it's always possible to describe any motion of a rigid body by a translation of its center of mass plus a rotation around its center of mass. അതായത് ഏതൊരു ജനറൽ റിജിഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതൊരു ജനറൽ മൂവ്മെന്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലൊരു പാർട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. അത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെയാണ്, സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഒരു ഭാഗം. മറ്റൊന്ന് ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള റൊട്ടേഷൻ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം. ഏതൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിജിഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത് കാര്യങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ഈ തിയറം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ഏറെക്കുറെ ഇൻറ്റുയിറ്റീവ് ആണ്. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മോഷൻ ആസ് വാട്ട് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ of the translation of the center of mass and the rotation around the center of mass. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം പലപ്പോഴും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അഗെയിൻ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആക്സിസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഇടയിൽ ആക്സിസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ആക്സിസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ആക്സിസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ആക്സിസ് ആസ് സച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആക്സിസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ, ബട്ട് ദ ആക്സിസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വി ടേക്ക് z ആക്സിസ് ആസ് ദ axis of rotation. Alright, the axis of rotation will align it with the z direction in our coordinate system. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യം, വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം എലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് നമ്മൾ z ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഈ z ആക്സിസിലുള്ള ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ കോമ്പണന്റ് എന്താണ്? We are interested in the component of angular momentum along the axis, along the axis of rotation. നമ്മൾ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം, what we want to prove is that this component of angular momentum Lz, the component of angular momentum along the z axis or along the axis of rotation, is equal to I0 omega plus r vector cross mv vector, actually z component of r vector cross mv vector. ഇവിടെ I0 omega എന്ന് പറയുന്നത്, I0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സിസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്, അതാണ് I0. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അതിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി, ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക്. ആൻഡ് r vector is the position vector of the center of mass. v vector is the velocity of center of mass. Okay, v vector എന്ന് പറയുന്നത് it's r vector dot, it's the velocity of the center of mass. Okay, അപ്പോൾ r cross mv എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ z കോമ്പണന്റ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് Lz-നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, I0 is the moment of inertia around the center of mass, etc. പിന്നെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് എൻ പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം, അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇൻ എനി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് r cos mv. സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് r cos mv എന്നുള്ളതാണ്. So let's say the jth പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് rj cos mvj. Okay, rj cos mj vj. vj എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് rj ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം, rj വെക്ടർ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. ഒരു jth പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ വെക്ടർ സം ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, സം ഓവർ j equal to 1 to n. You are talking about an object with n particles. So you take the angular momentum of each particle, add all of them. Okay, considering the mass vectors, you add all of them, you'll get the total angular momentum. ഇതാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ.
So we can write L vector is equal to j equal to 1 to n, sum over j equal to 1 to n, rj vector cross mj rj dot. Okay. ഇനി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കറിയാം. റൈറ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം സിംപ്ലിഫൈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിക്കാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത്. സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത്. ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആർ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ ജെ എം ജെ ആർ ജെ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി weighted, you can call it as a weighted sum of the position vectors of all particles. Alright, it's weighted sum of the position vector of all the particles. ഇവിടെ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെക്ടർ സം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറിനും ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാസിന്റെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് എന്നുള്ളത്. അത് കൂടുതൽ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ആർ ജെത്ത് പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജെ വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എം ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ എം. റൈറ്റ്, ജെത്ത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാസിന്റെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. റൈറ്റ്, യു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഫോർ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ആഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം. ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ഈ ആർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. Right, ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ്, ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ ജെ എം ജെ ആർ ജെ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഹൂസ് ഒറിജിൻ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഇവിടെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ആർ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതുന്നത്. Okay, now we have a coordinate system which is attached on the center of mass. Right, ഇത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അറ്റാച്ച്ഡ് ഓൺ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. അതായത് എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം സെഡ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അറ്റാച്ച്ഡ് ഓൺ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. റൈറ്റ്, ആക്ച്വലി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഹൂസ് ഒറിജിൻ കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. റൈറ്റ്, ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ എഴുതാം. Alright, ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ M2 എന്നുള്ള മാസുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുകയാണ്. ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് R2 വെക്ടർ ആണ്. നമ്മൾ എടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ, നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ. ഓക്കെ, അതേസമയം സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എഴുതാൻ നമുക്ക് R2 വെക്ടർ ഡാഷ്. റൈറ്റ്, ഇപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ജനറൽ, ഇവിടെ jth പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, ദിസ് is our coordinate system. Right, jth പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് RJ വെക്ടർ. Right, we also have the center of mass somewhere here. Center of mass. ഈ center of mass ന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ R വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ആർ ജെ വെക്ടർ പ്രൈം എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ അഡീഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു സീ ദാറ്റ് ആർ ജെ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ R വെക്ടർ പ്ലസ് ആർ ജെ വെക്ടർ ഡാഷ്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ്. റൈറ്റ്, ഓർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആർ ജെ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വെക്ടർ. Okay, that's the position vector of the center of mass plus the position vector with respect to the center of mass. Position vector of the center of mass plus the position vector with respect to the center of mass. So position vector from the center of mass. Okay, that's kind of obvious. Right, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ. We may also need to decompose this rj vector dash. So we can also write rj vector dash is equal to, or rj vector prime is equal to rj vector minus r vector. Okay, this also we'll be using. Okay. Alright, ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഇതായിരുന്നു, എൽ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ ജെ ആർ ജെ വെക്ടർ ക്രോസ്, ഓക്കെ, ആർ ജെ വെക്ടർ ക്രോസ് എം ജെ ആർ ജെ വെക്ടർ ഡോട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇതായിരുന്നു ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ ഹിയർ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു R vector plus RJ prime. Alright, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം RJ vector is equal to R vector plus RJ prime. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ RJ dot ഉണ്ട്. So you can write as R dot plus RJ prime dot. Okay, R dot plus RJ prime dot. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you see that from here you see that RJ dot is equal to R dot plus RJ vector prime dot. Right, we dot കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. Right, I'll just clarify our notation once again. What we mean by this dot is this. Right, if you have rj dot, this means
drj by dt, the time derivative. Time derivative തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. So you just substitute this thing in here, you get an expression like this. Now you expand this. ഇത് ഓരോ ടേം ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. Right. ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് r vector cross, right, r vector cross mj r vector dot. Right. ഇപ്പോൾ ഈ r vector എന്ന് പറയുന്നത് there is no j index in it. Right. It does not have the j index, so you can pull it out of the summation. So you can write this as r vector cross mj r vector dot. Right. r vector cross mj r vector dot. That's the first term. Okay. അടുത്തത് mj rj prime. Right. Actually it's rj prime cross mj r vector dot. Okay. This term rj prime cross mj r vector dot. This mj can be taken to this side, it doesn't matter. It's just a scalar quantity. Mass എന്ന് പറയുന്ന number ആണ്, scalar quantity ആണ്. So you can just take it here, it doesn't matter. So you can write this as mj rj prime cross r vector dot. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ term. Alright. Now you have to combine this term with this and this term with this. അതാണ് ബാക്കി രണ്ട് terms. Alright. അപ്പോൾ അടുത്ത term വരുന്നത് r vector cross, next term is r vector cross mj rj dot, rj prime dot. Okay. r vector cross mj rj dot. Right. അതാണ് ഈ term rj prime dot. Okay. So r vector cross mj rj prime dot. അടുത്തത് rj prime cross mj rj prime dot. അതാണ് ഈ term mj rj prime cross rj vector prime dot. Okay. So ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. We have just expanded this term. Alright. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും, but there is some simplification coming here. Alright. So we can actually show that these two terms are actually zero. These two terms are actually zero. ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കാരണം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is mj rj prime. Okay. We have got sum over j mj rj prime. Right. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ, സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു? r vector is equal to mj rj vector divided by m. Right. Or m r vector is equal to sum over j mj rj vector. Okay. ഇതെന്താണ്? r വെക്ടറിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ്. Alright. ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിൻ തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒറിജിൻ തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആണെങ്കിൽ, ആ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. Right. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി തരുന്നത്? This gives you the center of mass. Okay. As so the what is the position vector of the center of mass. ഈ expression actually expression തന്നെയാണ് അല്ലേ? So this gives you the position vector of the center of mass with respect to the center of mass coordinate system. With respect to the center of mass coordinate system. So it has to be zero. Right. It has to be zero. Right. അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. Right. ഇവിടെ center of mass coordinate. This is the center of mass. Okay. This is the center of mass. This is r vector. Right. അപ്പോൾ ഈ r vector എന്ന് പറയുന്നത് the position vector of the center of mass with respect to this coordinate system, that's capital R vector. What's the position vector of the center of mass in this coordinate system? The center of mass is located at the origin of this coordinate system. So the position vector of the center of mass in this coordinate system is the zero vector. Okay. അതുകൊണ്ട് ഈ term zero ആണ്. If you are not satisfied by this, we can actually prove this. All right. We can actually prove this. It's not very difficult. ഈ term മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക. Summation over j mj rj prime. All right. ഈ rj prime എന്നുള്ളതിനെ you can write as rj minus r vector. rj minus r vector. rj vector minus r vector. All right. This we have already seen here. rj vector can be written as rj prime vector can be written as rj vector minus r vector. All right. So I think I missed a prime earlier. Please correct that. Okay. Alright, so this is mj rj minus r. Now this we can write as sum over j mj rj vector minus, so this is sum over j mj rj vector minus sum over j mj r vector. Right? Okay. Now ഇവിടെ r ൽ j index ഇല്ല. Alright, so this is simply sum over mj. Alright, എല്ലാത്തിന്റെയും മാസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it simply get capital M. So this is actually, I'll write it here. This is actually sum over j mj rj vector minus capital M r vector. Alright, but we have already seen this in the definition of the position vector of the center of mass. Right, we have already seen this in the definition of the position vector of the center of mass. This is equal to mr vector. Right, so this is simply sum over j mj rj prime is simply mr vector minus mr vector. That's just a zero. It's a zero vector. Okay, so as promised, this term is zero. Right, ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് mj rj dot. It's a derivative of this term.
that also will be equal to 0, right? But the special to prove and you can prove it if you want, but it's just the derivative of this term and it has to be equal to 0 also. Okay, because you can write this as d by dt of this term, right? And inside d by dt you have 0, so this is also 0. So these two terms are 0, they vanish. Okay, what we have now is r vector cross sum over j mj r vector dot. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. ഇവിടെ sum over j mj r vector dot. ഇവിടെ j index ഇല്ല, so you can just sum this over and this simply gives you capital M. All right, so this first term becomes r vector cross m r vector dot. Right, this term becomes r vector cross m r vector dot. ഇതിനെ നമുക്ക് r vector dot എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ v vector എന്ന് എഴുതി. So we can call this as r vector cross m v vector. R vector cross m v vector. So this is r vector cross m v vector. All right. അടുത്ത term ഇതാണ് sum over j mj rj prime cross rj vector dot prime. Right, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് simplify ചെയ്യാനുണ്ട്. Let's simplify this term. Okay. So the first term നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ r vector cross m v vector ആണ്. Okay. അപ്പോൾ L vectorന്റെ expression just as I explained right now, it's r vector cross m v vector plus rj prime cross mj rj vector dot prime. Okay, I hope it's clear so far. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ടേമിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. We just need to simplify this particular term. Okay. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Alright, so we are not interested in all other components. We are interested only on the z component of this angular momentum. ഈ angular momentumത്തിന്റെ z component മാത്രമാണ് നമ്മൾ interested ആയിട്ടുള്ളത്. So let's find Lz. What's the component of angular momentum along the axis of rotation? Okay, അതിനെ നമ്മൾ Lz എന്ന് പറയുന്നത്. So it's r cos mv യുടെ z component plus second term whatever it is അതിന്റെ z component. Right? ഇനി ഇതിന്റെ z component ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So let's just focus on this term now. Right, this is fine. Right, ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള term, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പ്രഷനിലെ ഒരു term തന്നെയാണ്. So this is fine. Let's just focus on this term now. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is how we have it. Right, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. This is our coordinate system. Okay, z axisന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിന്റെ ആക്സിസ് ഉള്ളത്. Alright, this is the z direction. This is the z direction. Okay, right handed coordinate system ആയതുകൊണ്ട് this we write this as the x direction, y and this as the z direction. Alright, അപ്പോൾ ഇതാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്, ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ mj അതായത് jth പാർട്ടിക്കിൾ mj മാസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് rj പ്രൈം or rj dash. Okay, rj vector dash. Alright, okay, അതേസമയം ഈ ആക്സിസിൽ നിന്ന്, alright, ഈ z ആക്സിസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ എടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് റോ ജെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റോ ജെ പ്രൈം വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റോ ജെ പ്രൈം വെക്ടർ. ഓൾറൈറ്റ്, അതായത് ഇത് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഈ വെക്ടറിന്റെ എം ജെ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ റോ ജെ പ്രൈം ഡാഷ് എന്നുള്ള വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആൻഡ് എം ജെ, പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് മാസ് എം ജെ ആൻഡ് ജെത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്ടർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് മേ ബി കൺവീനിയന്റ് ടു യൂസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ അറ്റ് സം പോയിന്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ again you can use vector addition. You see that rj vector prime, alright, rj vector prime can be written as the vector sum of two vectors. There's one vector coming like this and the other vector goes like that. Right, so this is again triangle law for vector addition. So ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം. Maybe it's convenient to write it as, what shall we write this vector? We can write this vector as let's say z, okay, and k hat, zk hat. Alright, let's write it as zk hat. എന്തുകൊണ്ടാണ് k hat എന്ന് എഴുതിയത്? കാരണം ഈ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് along the z direction. Right, so we can write this as zk hat. Fine, I hope this is fine. If you are fine with that, we can write rj vector prime. Okay, ഇവിടെയുള്ള rj vector prime എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. This is equal to zk hat plus rho j vector prime. Okay, we can maybe make use of this. Okay, let's see if we can make use of this. All right. Okay, ഇനി നമുക്കുള്ളത് rj vector dot ആണ്. rj vector prime ന്റെ dot ആണ്, അതായത് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. Right, ഈ ചിത്രം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I think we can understand it also from this picture itself. Right. Okay, let's imagine that it's going like this. Okay, it's rotating along the counterclockwise direction or the clockwise direction, doesn't matter. Take some direction. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഈ rj vector prime
ആർ ജെ വെക്ടർ ഡോട്ട് പ്രൈം ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ആർ ജെ വെക്ടർ ഡോട്ട് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജെ വെക്ടർ ഡോട്ട് പ്രൈം ഓർ ആർ ജെ വെക്ടർ പ്രൈം ഡോട്ട് റൈറ്റ് എനി വിച്ച് വേ യു ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ജെ വെക്ടർ ബൈ ഡി ടി. ഇതിന്റെ ഡി ആർ ജെ വെക്ടർ ബൈ ഡി ടി ആണ്. റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് നേരുന്നത്. റൈറ്റ് അറ്റ് സം അതർ ടൈം ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ടു ദിസ് പൊസിഷൻ. ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത് കാണാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ്. Okay, it's rotating like this. So this point has come here. This point has come here. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ ജെ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ ജെ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ സോ ദ ഐഡിയ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ക്ലിയർ. ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ട് ദിസ് തിങ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. റൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്ക് z ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ദ z ആക്സിസ്. Okay, this is the z axis, right? So this is easier now. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. Okay, ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജെ വെക്ടർ. ഓക്കെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഇസ് ആർ ജെ വെക്ടർ പ്രൈം. സോറി റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ഈ വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ ജെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഡി ആർ ജെ വെക്ടർ. ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വെക്ടർ. ദിസ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ, ദിസ് ഇസ് ഫൈനൽ, സോ ദിസ് ഇസ് ഡി ആർ ജെ വെക്ടർ. റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ റോ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെക്ടറാണ്. റൈറ്റ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനീഷ്യൽ റോ ജെ പ്രൈം, ദിസ് ഇസ് ഫൈനൽ റോ ജെ പ്രൈം. റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഡി റോ ജെ പ്രൈം. ഇത് തന്നെയാണ് ഡി റോ ജെ പ്രൈം. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. അതായത് ഡി ആർ ജെ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡി റോ ജെ പ്രൈം. ഓക്കെ കാരണം ഡി ആർ ജെ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വെക്ടറാണ്. ഡി റോ ജെ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റോ ജെ പ്രൈം വെക്ടർ ഗോസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ. റൈറ്റ് സോ ഡി the change in it is also this. Okay, let me try to explain it once more if it's not clear. Okay, so what I'm saying is that drj vector prime, so it's a bit complicated with all these dots and primes, isn't it? So this drj vector prime എന്ന് പറയുന്നത് drj vector prime, same is the prime here, right? So drj vector prime എന്ന് പറയുന്നത് okay what I'm trying to prove is that drj vector prime is actually d rho j vector prime. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് so I'll just, as I said, I'll tilt this thing like this and I'll draw the z axis like this. Okay, this is just for convenience. Okay, this is the center of mass. ഇതാണ് rj vector prime. Okay, that's like the initial position of the particle. The particle is here. And then the particle goes to there. All right, this is rj vector prime at a later time. This is rj vector prime at a later time, or we can write as rj vector prime plus drj vector. That's better. Okay, അപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് drj vector. Okay, ഈ വെക്ടറിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് drj vector. Maybe I'll use a different color to okay, this is drj vector. There's a prime there. All right, excuse me if I missed the prime. So this is drj vector prime. Alright, that's fine, right? കാരണം final vector എന്ന് പറയുന്നത് rj vector plus drj vector prime. This is the change in the vector. This is the change in the position vector of this particle, of the jth particle. Okay. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് z ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ z ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ റോ ജെ വെക്ടർ പ്രൈം എന്ന് വിളിച്ചത്. ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെക്ടറാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ റോ ജെ വെക്ടർ പ്രൈം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. ഓൾറൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ തന്നെയാണ് ഡി റോ ജെ പ്രൈം വെക്ടർ. ഓൾറൈറ്റ് I think this is clear. Right, ഇതാണ് initial rho j vector prime. This is the rho j vector prime vector. This is the what do you say rho j vector after some time, rho j vector prime plus d rho j vector prime. Right, all right, so in any case this is equal to this vector. Right, we see what we have seen is drj vector prime is equal to d rho j vector prime. All right, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ drj vector prime by dt is equal to d rho j vector prime by dt.
alright. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർ ജെ വെക്റ്റർ ഡോട്ട് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മളിവിടെ റോ ജെ വെക്റ്റർ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിത്ത് എ പ്രൈം. alright. okay, this is rho j vector prime dot. that's fine. alright. ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഫുൾ വെക്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഫുൾ വെക്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ z കോമ്പണന്റ് മാത്രം മതി. ഈ ഫുൾ വെക്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ z കോമ്പണന്റ് മാത്രം നമുക്ക് മതി. right. so how do we do this? ഈ ഫുൾ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ z കോമ്പണന്റ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ജെ വെക്റ്റർ ആർ ജെ വെക്റ്റർ പ്രൈം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് z k hat പ്ലസ് റോ ജെ വെക്റ്റർ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം. alright. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കാം. ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദിസ് ഇസ് സം ഓവർ ജെ എം ജെ. alright. this is z k hat പ്ലസ് റോ ജെ വെക്റ്റർ പ്രൈം ക്രോസ് ദിസ് ഇസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റോ ജെ വെക്റ്റർ പ്രൈം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ z കോമ്പണന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. റൈറ്റ്, ഈ മുഴുവൻ ഇതിന്റെ z കോമ്പണന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി എഴുതാം. ദിസ് ഇസ് സം ഓവർ ജെ എം ജെ z k hat ക്രോസ് റോ ജെ വെക്റ്റർ പ്രൈം പ്ലസ് സം ഓവർ ജെ. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എഴുതത്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്ലസ് സം ഓവർ ജെ എം ജെ റോ ജെ വെക്റ്റർ പ്രൈം ക്രോസ് റോ ജെ വെക്റ്റർ പ്രൈം. okay, mj so the rho j vector with a dot ഉണ്ട്, so I missed that dot. okay, here also there's a dot. alright. okay, ഇനി ഇതിന്റെ z കോമ്പണന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതിന്റെ z കോമ്പണന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. alright, now what does this mean? okay, നമുക്കറിയാം രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്ടറിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എ വെക്ടറും ബി വെക്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എ വെക്ടർ ക്രോസ് ബി വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എ വെക്ടറിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും, ബി വെക്ടറിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് this term is perpendicular to both z axis and rho j dot. okay, important ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ part this is perpendicular to the z axis. okay, this part is perpendicular to the z axis. okay, ഒരു ഇതിന്റെ perpendicular to z axis ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ z component 0 ആണ്. alright, if you have z axis like this and a vector perpendicular to z axis, the component of this vector along the z axis is 0. right, so since this term is perpendicular, this vector is perpendicular to the z axis, the z component of this term is 0. right, so we can simply discard it. okay, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? z കോമ്പണന്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് we can simply write this as sum over j mj rho j prime plus rho j vector dot prime, rho j vector prime dot. I hope this is clear. okay, that's the argument there. and so അപ്പോൾ ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. this is sum over j mj rj vector prime cross rj vector prime dot. alright, so this rj vector prime dot I wrote it as rho j vector prime dot. okay, that's fine. alright, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് എന്താണ്? ഈ rj vector prime എന്നുള്ളതിൽ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള z കോമ്പണന്റ് ഉള്ള ടേം മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി. that is mj rho j vector prime. comes from here. right, now if you are not convinced with this, you can go back in one of our previous classes. We have actually shown that this is how indeed the z component appears. alright, അപ്പോൾ വേറെ കേസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ z കോമ്പണന്റ് എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ z കോമ്പണന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തത്. okay, ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത്. both are fine. alright, so you just try this and this is true. so we can write this as sum over j mj rho j prime cross product with rho j vector prime dot into z component. alright, ഇനി rho j vector prime നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ rho j vector prime ഇങ്ങനെയാണ്. alright, ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. alright, okay, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. okay, in any case this velocity vector is perpendicular to this position vector. right, velocity vector എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയസ് വെക്ടറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. okay, this is a known fact. okay, I hope you already know this. we have discussed this several times. alright, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അതായത് റോ ജെ പ്രൈമും റോ ജെ പ്രൈം ഡോട്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ദീസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ. alright, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇതിന്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് റോ ജെ വെക്ടർ പ്രൈം ക്രോസ് റോ ജെ വെക്ടർ പ്രൈം ഡോട്ട്. okay, this is simply rho j prime sine of 90. okay, that's 1. okay, ഇനി rho j prime എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? rho j prime is actually
ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് അറിയാം റോ ജെ പ്രൈം ഡോട്ട്, സോറി റോ ജെ പ്രൈം ഡോട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി റോ ജെ പ്രൈം ഡോട്ട് നമ്മൾ പലതവണ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ഗോട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് റോ ജെ പ്രൈം ഹിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഡി റോ ജെ. ഓക്കെ, ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡി തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു കോൾ ദിസ് as ഡി തീറ്റ, വി നോ ദാറ്റ് ഡി റോ ജെ is equal to, or d rho j vector if you like, this is equal to rho j d theta. Again there's a prime there, all right? So d rho j prime is equal to rho j prime d theta, all right? But d rho j prime by dt എന്ന് പറയുന്നത് rho j prime d theta by dt. So this is actually rho j prime rho j prime multiplied by omega. This is rho j prime omega, all right? So rho j prime dot is equal to rho j prime omega. All right, so this finally can be written as prime under, sorry about that. So this is mj rho j prime square omega. Okay, mj rho j prime square എന്ന് പറയുന്നത്, it's simply the what do you say, the moment of inertia about the center of mass. This is the moment of inertia about the center of mass. So this which we call as I0. So this simply becomes I0 omega. All right. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് വന്നത് ഈ ഡോട്ടും പ്രൈമും എല്ലാം വരുന്നതാണ്. ഐ മൈറ്റ് have missed a prime or a dot when I explained, but it is there. Okay, I hope you understood this. All right. So if you have any doubt, you just try working this out. All right, you can do it in, maybe you can use some trigonometric identities or whatever. Okay, in any case, in the end we'll get this as the result. All right, and this is I0 omega. So finally we have written Lz as I0 omega plus, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ടേം ആണിത്, റൈറ്റ്? ഈ ഒരു ടേം ആണ് നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് എം ജെ റോ ജെ വെക്ടർ പ്രൈം സ്ക്വയർ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതി, സം ഓവർ ജെ, റൈറ്റ്? ഈ ടേമിന് നമ്മൾ I0 എന്ന് എഴുതി. സോ ദിസ് ടേം ഇസ് ആക്ച്വലി I0 ഒമേഗ, റൈറ്റ്? സോ ദ ഫുൾ തിങ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് Lz as I0 omega plus r vector cross mv vector, not r vector cross mv vector, but the z component of r vector cross mv vector. All right. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം, റൈറ്റ്? ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് സ്പിൻ എന്നാണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സ്പിൻ, റൈറ്റ്? ഇസ് ദിസ് ദ സ്പിൻ? No, this is not spin. This is orbital angular momentum. Sorry, this is spin and this is orbital angular momentum. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ്, ആക്ച്വലി ദ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ആംഗുലർ മൊമെന്റം. നമ്മൾ എർത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അതിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Center of mass, if it is here, the what do you say, and the axis, okay, earth in the axis, center of mass ലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. All right, okay, we can so you can consider an axis going through a center of mass of the earth. All right, അപ്പോൾ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ആംഗുലർ മൊമെന്റം അതാണ് ഈ I0 ഒമേഗ. All right, I0 എന്താണ്? It gives you the moment of inertia with respect to center of mass. All right, so it gives you actually the angular momentum about an axis passing through the center of mass of an object. Or extended object in the center of mass ലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആക്സിസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ് ഈ I0 ഒമേഗ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്പിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി ദ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ്. റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ്. ഓക്കെ, ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പുറത്ത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, എർത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ടേം 0 ആണ്. ദിസ് ടേം വുഡ് ബി സിംപ്ലി 0 ആൻഡ് ദെൻ യു സ്റ്റിൽ വുഡ് ഹാവ് സ്പിൻ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സ്പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്യാൻ പുട്ട് ടു 0 ബൈ ചൂസിങ് കൺവീനിയന്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്ത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നതിന് പകരം എർത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം 0 ആണ്. സ്പിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ സ്പിൻ ഈസ് എ what is a coordinate independent concept. Right? അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. സോളാർ സിസ്റ്റം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ആക്സിസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ, അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ആണ് സ്പിൻ. ഓക്കെ, സോ വി നോ ദാറ്റ് എർത്ത് ഇസ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട്. ഓക്കെ, എവറി ഡേ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ റൊട്ടേഷൻ. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആക്സിസിൽ തന്നെയുള്ള റൊട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആനുവലി ഇറ്റ് ഗോസ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. റൈറ്റ്? ആനുവലി ഇറ്റ് ഗോസ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, യു സീ ദാറ്റ് എർത്ത് ഹാസ്, ഇൻ ദിസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, എർത്ത് ഹാസ് ബോത്ത്
spin and orbital angular momentum, whereas if you fix the coordinate system on the center of mass of the earth, earthinte center of massiലാണ് coordinate system fix ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it has only spin, no orbital angular momentum, right? Okay, so that's it. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം, ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം. വാട്ട് വി സ്റ്റഡീഡ് ഇസ് ദാറ്റ് LZ can be written as I0 omega plus R vector cos MV vector, actually Z component of R vector cos MV vector, right? So when all is said and done, we have reached a good, nice expression for the angular momentum, the component of angular momentum along the axis of rotation, and it's equal to I0 omega plus Z component of R vector cos MV vector, where R vector is the position vector of the center of mass and V vector is the velocity of the center of mass. Next, let's apply this formula to the case of a rolling wheel. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോർമുല ആണ് LZ is equal to I0 omega plus the Z component of R vector cos MV vector. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കേസ് LZ for a rolling wheel ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇപ്പോൾ റോളിംഗ് വീൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡിസ്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് B and mass M. വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് മാസ് M and radius B. Okay, and it rolls uniformly and without slipping. Right, without slipping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട്, റൈറ്റ്, സർഫസുമായിട്ട് ഒരു സർഫസിലൂടെ റോൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആണ് അറ്റ് എ ടൈം ഉണ്ടാകുക. ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഡസ് നോട്ട് മൂവ്. റൈറ്റ്, പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് മാറി വരും. ഇപ്പോൾ ഈ മൊമെന്റിൽ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് എങ്കിൽ അടുത്ത മൊമെന്റിൽ വേറെ ഒന്നായിരിക്കും പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആസ് സച്ച്, റൈറ്റ്, അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മൂവ്. ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയും. Right, so we'll see how we can write it mathematically. Slip ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ലാംഗ്വേജിൽ പറയും, we say that it does not slip. Right, we should know how to write it mathematically. Mathematical equation ആയിട്ട് it does not slip എന്നുള്ള കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും എന്നോട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം. We'll see that. Okay, alright, so let's start with the simple things. I0, the moment of inertia of the wheel around its center of mass. നമ്മൾ already calculate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It's half mr square. So it's a moment of inertia of a disk about an axis passing through the center of mass. Okay, it's half mb square. B is the radius of the disk. That's fine. Okay, and what about the angular momentum? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Right, അപ്പോൾ റോളിംഗ് വീലിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ. ആർ വെക്റ്റർ ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി, ആംഗുലർ സ്പീഡ് ആണ്. Okay, b is the radius of the disk. V is the speed or velocity. Okay, capital V is the speed of the center of mass. Center of mass move in the speed ആണ്. Okay, move in the direction എന്ന് പറയുന്നത് x direction ആണ്. So we can call it V vector. V vector is the velocity vector of the center of mass. Okay, അപ്പോൾ center of mass move ചെയ്യുന്നത് x directionലാണ്. So far fine. Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിനി ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണം. ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി I0 omega. Right, the magnitude of angular momentum is simply I0 omega. Magnitude of angular momentum about the center of mass is the moment of inertia about the center of mass multiplied by the angular speed with respect to the center of mass. We have seen this. Alright, so this is angular momentum. It's I0 omega. Okay, ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നോക്കണം. Right, so you can use the right hand rule. ഇതിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒമേഗ. Alright, ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് റൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്, ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംഗുലർ മൊമെന്റം അബൌട്ട് ദ ഫിക്സ് ആക്സിസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വി ക്യാൻ യൂസ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയുന്നത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ്. റോൾ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് ചുറ്റും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് തംബ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. റൈറ്റ്, സോ if you curl your fingers around the direction of motion, alright, if you curl your fingers like this, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, right, you will see that the thumb is going into the board. Okay, but angular momentum direction എന്ന് പറയുന്നത് into the board ആണ്. അതേസമയം ഇവിടുത്തെ z axis നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. z axis comes out of the board. Okay, this is the z direction. Alright, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ z കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ അത് z കോമ്പണന്റ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്ലസ് z ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം, മൈനസ് z ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എഴുതാം. കാരണം z കോമ്പണന്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. So since it is along the minus z direction, we write L0 as minus I0 omega. This minus gives you the direction.
This minus gives you the direction. This minus says that it's along the minus z direction. L0 എന്നുള്ളതിന് minus I0 omega എന്ന് എഴുതാം. I0 we already found, it's half mb square, so we have got L0 is equal to minus half mb square omega. Alright. അടുത്തത് r vector cross mv vector ന്റെ z component കണ്ടുപിടിക്കണം. We need to find the z component of r vector cross mv vector. Alright. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. Let's find this. Maybe I'll draw the picture of it here once again. Alright. So ഇതാണ് നമ്മുടെ coordinate system. Okay. You have got the wheel which is rolling. Right. That's the point of contact. Right. So it's a wheel rolling. Okay. ഇതാണ് അതിന്റെ center of mass. ഇത് r vector. Okay. ഇതിന്റെ radius b ആണ് നമുക്കറിയാം. ഇത് x direction, ഇത് y direction. Okay. Let's choose a different color now. ഈ r vector എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. We can write it as the sum. There are different ways to do this. Okay. We can write this as a vector sum using triangle law. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay. ഇതിനെ ഞാൻ x എന്ന് വിളിക്കാം. Okay. This vector I'll call it as xi hat. Alright. ഈ vector എന്താണ്? This is a vector along the y direction. So the magnitude is b, radius of the wheel. So this is b j hat. Alright. So I can write r vector is equal to xi hat plus b j hat. That's r vector. Okay. Now what's r vector cross mv vector? What is r vector cross mv vector? That is xi hat plus bj hat, okay, cross, this is r vector cross mv vector. M is m. V vector എന്ന് പറയുന്നത് it's along the x direction. So I'll write it as v. This is the magnitude and I hat. Alright. Now you see that this I hat cross I hat is 0. So what you have is b. M b v and j cross I. J cross I is minus z. J cross I is minus z. So this is mbv minus k hat. Alright. Or the component of component along the z direction is in the component along the z direction. We can write this minus mbv k hat. Right. So the component of r cross mv along the z direction is minus mbv. You can do it in different ways. I have just decomposed this r vector in a convenient manner to find this. Alright. So this is minus mbv. That is the z component of r vector cross mv vector. Alright. Okay. Now the total angular momentum around the origin. The total angular momentum around the origin is minus half mb square omega. And നമ്മുടെ L0 ആണ് minus mbv. Okay. ഇനി ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട്. The condition, there's an extra constraint given. The constraint is that it rolls without slipping. It rolls without slipping. It rolls without slipping. Okay. അതായത് the point of contact does not move. Right? Point of contact does not move. Right? അപ്പോൾ initially point of contact ഇതാണെന്ന് കരുതുക. Initially point of contact ഇതാണെന്ന് കരുതുക. After some time, let's say the point of contact is here. Alright, it's rotating like this. Okay, the wheel is rolling like this. Alright, the point of contact മാറി വരും. ഈ dot ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീലിലുള്ള points ആണ്. So let me draw it a little bit bigger. Okay, I've got the wheel. ഇതാണ് initial point of contact. This is the center of mass. Okay, ഈ distance ആണ് b. Alright, the point of contact ഇങ്ങനെ മാറി വരും. The point of contact actually changes. Alright. So after some time, the point of contact P1 ആണ്. This is the point of contact on the wheel. Alright. This, let's say that this is point of contact P2. Point of contact P2. Right. അപ്പോൾ ഇത് P1 ഇങ്ങനെ roll ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് after some time P2, the point P2 comes in contact with the surface. Right. Initially it's P1. After some time the point P2 comes in contact with the surface. Let's say that the point P2 comes in contact with the surface. Alright. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Alright. അപ്പോൾ ഇനി ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഈ വീലിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വെറ്റ് പെയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വീലിൽ വെറ്റ് പെയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Alright. അപ്പോൾ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് വരെ, അതായത് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് P1 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് P2 ആണ്. ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് അതിന്റെ പെയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും, ബോളിന്റെ പെയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് പോയിന്റ് P1 നിന്ന് പോയിന്റ് P2 വരെയുള്ള
ഈ ആർക്കിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഈ സർഫസ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, P1 മുതൽ P2ന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഈ സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ട്രാവലിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്, അതായത് P1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് മാറി P2 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്. റൈറ്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആർക്ക് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആർക്ക് ലെങ്ത്. കാരണം ഈ ആർക്കിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റും അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് ഈ പോയിന്റുമായിട്ട് സർഫസുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദിസ് ആർക്ക് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെ റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് ദ ആർക്ക് ലെങ്ത്. റൈറ്റ്, അതായത് P1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് മാറി P2 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഈ P1 എന്നുള്ള പോയിന്റിന്റെയും P2 എന്നുള്ള പോയിന്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആർക്ക് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു റിയലൈസ് ദിസ് ദ റെസ്റ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. റൈറ്റ്, അതായത് ഇത് when you say that it's rolling without slipping, it means that the distance moved by the center of mass, okay, between the point of contact P1 and point of contact P2 is equal to this arc length. Okay, that's all we need to realize. Okay, but distance moved by the center of mass എന്ന് പറയുന്നത് ഈ arc length ആണ്. Alright, so let's say that this angle is d theta. You think about this. Alright, think about this. This distance is d theta. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ arc length എന്താണ്? It's b d theta. Alright, this d is confusing. Let's write it as it's moving along the x direction, right? So let's write as dx equal to b d theta. കാരണം ഇതാണ് dx. We already argued that this dx is equal to this arc length, which I have shaded here quite thickly. All right, so this arc length is b d theta. So the velocity is dx by dt. Speed is dx by dt. That's b d theta by dt. That is b omega. All right, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്പീഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ this v can be written as b omega. Okay, ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ. If it is rolling without slipping, then the speed is equal to b omega. Then the speed is equal to b omega. All right, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. At this point we are making an assumption that it is rolling without slipping. So when you say it's rolling without slipping, that means that you can write v is equal to b omega. The argument I have given here, think about it. All right, okay, so we can write this v as b omega, okay, because it's rolling without slipping, and then it becomes minus m, v എന്നുള്ളതിന് b omega substitute ചെയ്യുമ്പോൾ m b square omega, and then if you combine this, it's minus 3 by 2 m b square omega. Right, so we have found the z component of angular momentum for a wheel which rolls without slipping. Right, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, rolling without slipping. Okay, if an object is rolling without slipping, okay, how do you translate that statement into a mathematical equation? All right, ഈ കേസിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് we said that if it's rolling without slipping, then v is equal to b omega. All right, so that's what we have shown here, and once you substitute that, we get the final result, Lz is equal to minus 3 by 2 m b square omega. All right, I hope this is clear. If you have any question, you can approach me. So I'll wind up for now. Thank you.